ಇದೊಳ್ಳೆ ಹುಲಿ ಬಂತು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋದೆ ನೀನು? ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ ಮಧ್ಯೆ? ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತು? ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ? Due to the technical glitches, the streaming was stopped for about 10 minutes. We apologize for that. We are back again. Ma'am, you mentioned that it is mostly seen in children, pronunciation difficulties. So when do you expect children to speak with a good clarity? How do they learn to speak? Okay. This is a very important information. All the parents and caretakers should know. We all know that soon after a child is born, the child should cry. Birth cry is very important. And after that, maybe within from 2 or 3 months onwards, the child will start babbling. That is making sounds like pa pa pa, ka ka ka, and all that. Even that is important for the later language development. And by the time the child is 10 months to 1 year old, we can expect a normally developing child to speak around 3 to 5 words, meaningful words like appa, amma, all that, whatever language the child is exposed to. And then after that also the vocabulary increases tremendously. In fact, logarithmically, by 1.5 years around you can expect around 15 to 20 words meaningful. Then around 2 years around more than 200 words. By 3 years it crosses 3,000, and it goes on and on. So it is a logarithmic improvement. So as the vocabulary is developing, simultaneously the speech clarity of the child also improves a lot. In the beginning, maybe at around 1 to 1.5, the child uses very simple words like maybe for biscuit, the child will say biki biki. And later when the child is reaching to 2 years, maybe bitet instead of biscuit. And by 3 years, the pronunciation improves further. So like this, the development goes on step by step. And by 2 years and all children would have learned to produce simple sounds like pa, the, ka, ma, all that, simple sounds. And by 3 years plus, they would have learned even the more difficult sounds like sa, sha, ra, la, all that. They are more difficult, and all that would come by 3.5. And after 6 months, more difficult sounds like clusters. Sorry to interrupt. Yeah. We have our first caller ready. We'll address that question now. Yes, sure. Hello. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ವಸುಂಧರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವಳು 8 ವರ್ಷ. ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರನು ತ ಇಂದಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸಪರೇಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಹೇಳುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಕ ಅಂದ್ರೆ ಕ ಅಂತಾಳೆ. ಅದನ್ನೇ ಕ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳೋ ಅಂದಾಗ ತ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ತರನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಡ್ಸ್ನು ಅದೇ ತರನೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಅವಳಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, 8 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 4.5 5 ವರ್ಷ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಗು, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಅವಳು ನೀವು ಹೆಸರು ಕೂಗ್ದಾಗೆಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ತಿರ್ಗೋದು,
ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ? ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಕಿವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅವಳು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ. ಓಕೆ ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ಅವಳು ಸಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾಳೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ. ಬಟ್ ಅವಳ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಡಿಲೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲು ಅವಳು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗೆ. ಅದೇನು ತೊದ್ಲು ಗಿದ್ಲು ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಅದು ಕಲ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರೋ ಅಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ತೋರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾತಿನ ತರಬೇತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಊರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಮೇಡಮ್ ಸದ್ಯ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಂದಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಓಕೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ನಾವು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಉತ್ತಮ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಹಾರನ ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತರಬೇತಿಗೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೇನೋ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್, ಇರ್ತೇವೆ. ಸರಿ, ಮತ್ತೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಂದು ತರಬೇತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಸರಿಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ವಸುಂಧರಾ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Ma'am, you were mentioning about the normal development of speech. Yeah, we were halfway through that. Yes. So I was telling that around by 3 to 3.5 more difficult sounds also the child learns, and by 4 to 4.5 the clusters in commonly using clusters like plate, glass, plug, atradal. I mean, such clusters are also learned by the child. So typically we can expect that by 4.5 to 5 years a child will speak with 100% clarity. Even strangers should be able to understand their speech. So it's in our society, it is a commonly observed thing that parents keep waiting. Even by 5 years, if the child is not speaking properly also, they think that, oh, it is not there in the family, the child will overcome the problem, or gradually the child will learn it correctly. All such misconceptions are there. We should not give room for all that, such thoughts. The parents or the caretaker should consult the professional when they realize that the speech is not up to the mark like the other age group, same age group of the other children. So the parents should be observing the child's speech. Thank you ma'am, we'll note your points. Ma'am, what if the child is not speaking with good clarity even by the age of 5? What can be done in such cases? Yes, as madam has correctly explained, like the development of speech sounds will happen in different stages. So it happens like, for example, when the child is about 2 to 3 years. Okay, sorry to interrupt ma'am. We have the other call ready now. Hello? Hello? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ഹലോ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. മലയാളം അറിയില്ല, മലയാളം സംസാരിക്കോ? പറയൂ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. പറയൂ. മോൾക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയില് പ്രശ്നമല്ലേ സ്പീച്ചില്? ഓക്കെ, മോൾക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി? മോൾക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി? മോൾക്ക് 6 വയസ്സ്. 6 വയസ്സ്. ഇപ്പോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ കുട്ടി? സംസാരിക്കാം, വല്ലാണ്ടല്ല, വേർഡ്സുകളായിട്ട് 2 വേർഡ് കൂട്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുള്ള. ഓക്കെ, സോ അത്
വയസ്സിൻ്റെ അത്ര സംസാരിക്കുന്നില്ല കുട്ടി അല്ലേ? ഇല്ല സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ മുൻപ്? ഞാനിവിടെ ഹൈസ്കൂൾ പ്രീ സ്കൂള് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾ സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പി ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഹലോ ഹലോ. സോ ഒന്ന് ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ സർവീസസിൽ ഒന്ന് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അവിടെ ഒന്ന് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സൗണ്ട്സ് ആണ് കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത് എന്നുള്ളതെല്ലാം അവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യാനാണോ? അതെ, ഒന്ന് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യിച്ചിട്ട് അവര് ഹലോ പറയൂ. കേൾക്കുന്നില്ല, എന്താ പറഞ്ഞ? ഒന്ന് റീവാലുവേഷൻ ചെയ്യിക്കൂ. റീവാലുവേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്യിക്കുമ്പം എന്തൊക്കെ സൗണ്ട്സ് ആ കുട്ടിയിൽ ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് തെറപ്പിയിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആ ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ തെറപ്പി വേണ്ടതാണ് മോൾക്ക്. ഓക്കെ, കുട്ടിക്ക് വേറെ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ട്? കുട്ടിക്ക് നേരെ ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കുട്ടിക്ക്? അത് സ്കൂളായോണ്ട് കുറച്ച് കുട്ടികളെ ബഹളായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത. കുട്ടി മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? I hope should have received the answer by our resource person. Ma'am, we were discussing about the speech sound disorder, that is pronunciation difficulty. Even if the child is not speaking properly, even by the age of 5, what can be done? Yeah, exactly. So we were saying that the speech sounds develop in a very step-by-step manner. So by 2 to 3 years, all children are at least 50 to 75% clear. By 3 to 4 years, the child is 75 to up to 90% clear. And by the time the child is about 4 to 5 years, 100% of the child's speech should be clear, even to the strangers, even to the unknown people. Apart from the family members, to everybody, the child has to be 100% clear. So if this is not seen, then that is a problem. And one important point that I would like to stress is the parents need not wait until the child is about 5 years to check the sounds will develop or not. Even if the child is about 3 years of age, and if simple sounds like, for example, bird, the, k, g, m, n, all these sounds are very simple sounds and it is acquired very early. If these sounds are also unclear, then 3 years of age is also the appropriate age to get consulted. So the child need not wait until 5 years. Thank you, ma'am. We'll just address this call now. Hello? Hello? ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾನು ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫೋನಿನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಮಗ 5 years ಓಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿವಿಯರ್ ಟು ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ, ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 months ಮೇಡಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೌತ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅವನ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್.
ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗಂದು ವಯಸ್ಸು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. 5 years old ಮ್ಯಾಮ್. 5 ವರ್ಷ. ಸೊ ಅವನೇನಾದ್ರು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಹಾಕೋತಿದ್ದಾನಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮಗುಗೆ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಇರೋದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 months ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ತರಬೇತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್, ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ಟನ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಲ ಅವನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಚ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪದಗಳು ಹೇಳ್ಸೋದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೇಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಶ್ರವಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವರು ಶ್ರವಣ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿರೋರು, ಅವರೇ ಅವರೊಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ ಸರಿ. ಈಗ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹೋಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಷನ್ಸ್ 3/4 ಗಂಟೆನೋ 1 ಗಂಟೆನೋ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನಾನೋ 3 ದಿನಾನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಕೂರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಅದೇ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡೋದು, ಈ ತರ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಅದೇ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಆತರ ಹೋಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು, ನೀವು ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬನ್ನಿ, ಐಶಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ದೂರ ಇರೋರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಟೆಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.aishmysore.in ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that the person from our staff only will contact you back and you can get an appointment for the assessment as well as for the therapy program. Okay? ಮೇಡಮ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರನೇ ಏನಾದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಅವೈಲ್ ಅವರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆ, so you can register there and maybe you'll have to wait a few days until they contact you back, because ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. So but definitely you will get the service. And as I mentioned earlier, home training is also absolutely important. ಥೆರಪಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರೋಲು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾದರ್. 75% ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Because the clinician is actually giving you the input. So you have to work with the child also and mutually. Sari, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Any online resources or documentation available which we can refer it and try out? Yeah, there are online resources and all, and there are several speech and hearing clinicians. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ನಿಯರ್ ಬೈ ಬೇಡ, ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ
graduates and postgraduates, they are carrying out speech therapy sessions online agi gottaitalla. So you can avail those services. So you can just Google and check it out. So Any your numbers references, will be ma'am? available. And ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ, I didn't get you. Any references, ma'am? ನಾವು ಆ ಥರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಯು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Sure, ma'am. Okay, ma'am. Thank you very much. Yeah. So, and when you come to Mysore, do come to the institute also for an overall assessment. Okay? Sure, ma'am. Yeah. Okay, then wish you all the best. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Bye. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ difficulties. Yes ma'am, we were in between our discussion. Whom to consult in this kind of Yes, and we were saying that there's no point in waiting after a particular stage, and it's important to get a professional help. Now, whom to consult approach? is a speech language pathologist or a speech language therapist. They are the professional who cater to the needs of children with speech and language disorders, and also similarly even all the pronunciation difficulties also they cater to. So it is a speech language pathologist whom we have to consult. Okay, yeah. Thank you ma'am. Yes ma'am, you said that if speech language pathologist is not available in their particular place, what can be done, ma'am? Yeah, that is very relevant because just now the question have what we answered. received was similar. So I would just repeat it again. So I know that speech language therapy services are not widely available, but of course it's improving a lot now because there are a lot of clinicians practicing privately also. So from Aish also, as I mentioned earlier, answering to that question, we have online services. So there is a separate department itself, a tele center for communication disorders. So visit our website aishmysore.in, www.aishmysore.in, and get registered for an online appointment. And our staff will contact you back, and you can enroll for the online assessment and therapy. Okay, please pick up the call. Yes. Hello. Hello. ಹಾ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಚಿರುಶಂಕರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬೇಬಿ. ಹಾ. ಅವನಿಗೆ ಇದು ಎರಡೆರಡು ಪದಗಳು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ, ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗಂಗೆ? 8 ವರ್ಷ ಮೇಡಮ್ ಅವನಿಗೆ. 8 ವರ್ಷ. ಓಕೆ. ಹಾ, ಹೇಳಿ. ಅವನಾಗಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಏನು ಒಂದು ವರ್ಡು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ತರ ಪೂರ್ತಿ ಇದಿರಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಹಾ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೀಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥೆರಪಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಗುಗೆ? ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯುಷಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಥೆರಪಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಹಾ, ಹೌದು. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಮಾತಿನ ತೊಂದರೆ, ಈ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಕ್ಲಿನಿಷಿಯನ್? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಹೌದು. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಹೋಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವನಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ತರನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಇದೆ. ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅವನು. ಈಗ ಅವನಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ನಾವೇನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ ಹತ್ರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ಗೂನು ಬೇಕಾಗ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ
ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಸ್ಪೀಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಥೆರಪಿಸ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಡೈಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ ಸೌಂಡ್, ಆ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಅವನದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವನಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಊಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ತೋಚುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಇವನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ. ಯಾವ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಕೂಡ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್? ಹೇಳಿ. ಅವ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಮಗುಗೆ ಯಾವ ಥರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣೋದು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇವಾಗ. ಮೇಡಮ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮ್ಯಾಮ್ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Yeah, that halfway through I answered it. I was telling about the online facilities available from Aish. And also one more thing I mentioned, that there are many private practitioners now who are taking online therapy. So they can just go to the internet and check out for the services available, and they can enroll for online therapy. And one more thing is, now as per the government policy, every district hospital has the recruitment of an audiologist and a speech language pathologist. So the district hospitals also provide the services of speech language pathology. So they can consult such hospitals. And similar to Aish, there are other institutes also, may not be government institutes, but there are many private institutes in the many cities and towns also. So it is not very difficult to get the services. You will have to look out for it, and if possible, if you visit Aish, we can give you more information and all this, where facilities are available nearby to where you reside. So that is also a possibility. Thank you, ma'am. Ma'am, you said that speech language pathologist will be treating the pronunciation difficulties through means of training and all. We have a call. We'll just address this call. Hello? Hello. Hello, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. Can I speak in Hindi? हिंदी? Yes, ma'am. मेरा लड़का है ना, बोलता है बट क्लियर वर्ड्स नहीं आते हैं उसको बोलने में. वो प की जगह त और ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं हाँ. जो क्लियर नहीं है. Age of the child? Age 7.9 months. Okay. Can I answer in English to your question? Hello? Yes. Yeah, ma'am. Sure, you can. Yeah, you can understand English. That's good. Yeah. So you said your boy is around 8 years, nearing, isn't it? Have you checked whether his hearing is normal? Hearing is normal. Hearing is normal. And does he understand what you tell him? And I just want to make sure that his intelligence is also average and not below average. Does he respond to your average only, ma'am? Not he is having ADHD. Okay. Oh, ADHD. Fine.
Did you come to our institute, Aish, earlier? Have you come? We are in ICE only preschool. Okay, fine. So right now, since you are in preschool, speech therapy, in preschool also a speech language pathologist is there, as you know. So you should discuss your problem that with the speech language pathologist in more detail. And I would suggest that you can take up 1 or 2 sounds every week, or for the beginning you take one sound. Maybe the child is unable to produce ka properly, take only ka in the first week, and you take suggestions of the speech language pathologist in preschool for the words you can work with, for the stimulus. Hello, I think the call is cut. Okay. I think call got disconnected due to the technical error. Okay, ma'am. Yes, ma'am. We were discussing about the speech language pathologist treatment of speech language pathologist. How exactly it's done? Do we have any medications to treat this problem? It's a very common notion and a common misconception that these pronunciation difficulties can be treated with a surgery or medicine. So it is not true. Not true in all cases. I mentioned to you about the causes wherein pronunciation difficulties are due to some structural errors like tongue tie, cleft lip and palate, or malocclusions. These structural errors can be corrected, and this requires a medical intervention. So, after the surgery of the correction, the child has to undergo speech language therapy session to improve the accuracy of the speech sounds. It is necessary. So, when a child enrolls or when the child consults the speech language pathologist, what a speech language pathologist does is first screen the child. The speech language pathologist will actually screen the child for whether the child has a problem or not. First, that needs to be identified. And if the child has a problem, then detailed evaluation of what sounds are basically affected in the particular child and to what degree the problem is, the severity of the problem is understood. And after that, the child is enrolled for therapy session. The speech language therapy session happens, and it is specifically articulation therapy, what we say, for remediating pronunciation errors. So the speech language pathologist takes up these sounds and works in various levels of complexity. Starts from at sound level, goes in for at word level, phrases, sentences, conversations, and hand in hand, when the therapy is progressing, the mother also, the parents are also told about home training. So both clinician as well as the home training sessions has to work hand in hand for the overall improvement of the child. And when all the speech sounds are corrected, when the pronunciations are remediated, then the child will be discharged, and even after discharge, the child will be called up for follow-up evaluation, probably every 3 months or once in 6 months, to see if the pronunciation skills are maintained over time. So it is very important that these therapy sessions happen at the earliest. So whenever the parents identify the problem, without making much time, without making further delay, the parent has to get in touch with the professional, that is a speech language pathologist, and get the problem remediated at the earliest. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your valuable inputs. Ma'am, are only speech language pathologists needed for treating pronunciation difficulties? Okay. Yeah, so far we highlighted the role of speech language pathologists because they are the trained professionals for treating any speech and language problem. However, when speech sound disorders or pronunciation difficulties are associated with other conditions, we call them as comorbid conditions, associated with other conditions like, for example, they have a hearing loss, the child or the adult has a hearing loss. Then if it is a medically treatable condition like ear discharge or something else, then an ENT doctor can treat the condition. So services of an ENT doctor is essential. Or if it is a sensory neural hearing loss or a nerve related condition, then the audiologist has to chip in, evaluate the case as to the degree of hearing loss, and probably sometimes prescribe an hearing aid also.
And in other conditions, like when there is a neurological overlay, like how Sindhusha was explaining earlier, so when their movement is affected in children or adults, like in stroke and all that, then a physiotherapist, an occupational therapist. So these are all the other fellow professionals who are involved in the team of rehabilitation. And in conditions of cleft lip and palate, and the services of a plastic surgeon for surgically correcting the cleft itself, that is absolutely essential in the first stage. And after that, it is followed by speech therapy for the speech sound correction. So similarly, several other professionals are also involved in the rehabilitation of conditions like speech sound disorders when associated with other conditions. And one more thing I would like to emphasize is, last but not the least, that the role of the teachers, because many times parents ignore the speech difficulties or the errors in the speech of their children because they always think the children will learn it at a later time. So they do not give much importance for it because it's not a life-threatening condition. However, the teachers notice it because the child is not performing well in the school. The child cannot interact well with the peers in the class, all that. So the teacher identifies the problem, and many times the teachers make the reference to the professionals. So the teachers are also important team members in the big team, what is essential for rehabilitation of communication disorders. And at AISH, we always follow team-based approach. Thank you, ma'am. So Thank you. I hope that answered the role of all the professionals in the rehabilitation. Yes. Fine. Here is a note for all the viewers, that is this live streaming will be continued for another 5 minutes. Yes, ma'am. Ma'am, may I know the impact of these pronunciation difficulties if this is not identified and treated at the earliest? Definitely. Now, when we say about impact of this issue, there is going to be a serious impact if this pronunciation difficulty is not treated at the earliest. May it be a child or an adult. Especially in the child, if it is treated early, then the problems, the implications of this difficulty is going to be less. So it is very important that as early as possible, when it is noticed by the parents or by the teachers or anybody in the society, it has to be brought to notice, and a professional has to intervene the condition. When a child is growing up, for example, when the child is in the school, for example, and the child has this pronunciation difficulty, most often they are often isolated, or they are often mocked. They are even made fun of because of their pronunciation issues. All these are going to affect the child's confidence, the ability to speak up in the classrooms, and also to make friends. So their social skills are going to be affected. And also research has stated that if these pronunciation issues are not treated at the earliest, and if it is long standing, it is going to affect their academics as well. They are at a risk of having learning disability. Even in adults also, if these problems are not sorted early, then their chances of getting into good job opportunities they might miss, and also their confidence to attend interviews are also affected. So all this pronunciation issues is it has a very serious impact on the quality of life of the patient, as well as the person, as well as the family members. Okay, so this has to be treated with a high priority, and early identification and intervention has to happen. Thank you, ma'am, for your inputs. As we are coming to an end of this live program, can we get a quick take-home message from you, ma'am? Okay, take-home message. I think both of us have emphasized it in all our question answering, and particularly Sindhusha stresses a lot. The take-home message is parents should be aware of the child's development, speech and language development very well, and by 4.5 to 5 years, you should expect your child to speak with good clarity, and if they are not doing so, the child is at risk for communication problem. So they should consult the professionals at the earliest, because everybody knows that whenever there is a problem,
early treatment always brings in better results. So in this case also, the early assessment and intervention brings in better results. So that is the take home message. Parents should be aware of their child's development, particularly the speech and language development. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, as I have mentioned, we are almost at the end of this live program. I would like to thank both the resource persons for patiently answering the questions and for giving the detailed information about pronunciation difficulties. I hope this was useful to you all. Yeah, if you have any queries related to other communication disorders or any other information if you require about pronunciation difficulties, kindly you can check in our website, that is www.aishmysore.in. Thank you once again. Stay connected.